Okay. So once again, good morning. Good morning, everyone. So any newcomers today? Hi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Done. So break time lo మీరు ముందుకు రండి, నేను రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నేను ఏమైంది, నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఐ నీడ్ క్విక్ రీక్యాప్. నేను ఏం డిస్కస్ చేసినాం, నేను ఏం చేసినాం అనేది చెప్పండి ఎవరన్నా. వాట్ ఈస్ ఏఐ, ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ ఏఐ, హిస్టరీ, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఏఐ, అంతే కదా? yes or no? And later on we started doing registration process. So నిన్న ఫుల్ హెక్టిక్ ఉంటాయి కదా అందరికి, ఫోన్లో అందుకు ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయి, ఆ కోర్స్ చేయి, ఈ కోర్స్ చేయాలి. బట్ ఫ్రమ్ టుడే విల్ బి వెరీ గుడ్. ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది, అంటే ఇంటరాక్టివ్ అనిపిస్తుంది, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఫన్ నార్మల్, టు బి ఆనెస్ట్ నార్మల్ లెక్చర్ లా ఉండదు, ఏదో నార్మల్ కాలేజ్లో కూర్చున్న వర్క్ షాప్ లా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంటరాక్టివ్, ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నట్టే ఉంటుంది, ఫుల్ ఫనీ ఉంటుంది. బట్ యూ విల్ లెర్న్ వెరీ గుడ్ న్యూ టాపిక్స్. ఓకేనా? డన్? ఆర్ యు గైస్ రెడీ? ఓకే. సో డన్. ఓకే, ఫైన్. సో yesterday we learned what is AI, right? AI అంటే ఏంటి మరోసారి చెప్పండి. ఎవరన్నా లేచి గట్టిగా చెప్పండి, ఎవరన్నా, ఎనీవన్. సి ఏం చెప్పాలన్నా డోంట్ ఫీల్ షై. మీకు ఏది అనిపిస్తే చెప్పండి. అండ్ నో వన్ ఈస్ హియర్ టు జడ్జ్ యు. వాట్ ఈస్ ఏఐ? మిమిక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, డన్. ఎగ్జాంపుల్స్, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, డే టు డే లైఫ్ వాడచ్చు, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ 3 different types of AI? Super intelligent AI. Okay. Difference between narrow AI and super general AI? Okay, done. So ఇప్పుడు ఏంటంటే we learn a new topic called machine learning. Machine learning అంటే వీడియో ఫోటో. Yes. I think it's visible, right? Okay. Machine learning అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి విన్నారా మీరు? Yes. I think normal ఇప్పుడు CS స్టూడెంట్స్, ఏఐ స్టూడెంట్స్ వినుంటారు మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? నార్మల్గా మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటిది? మీరు ఏమనుకుంటారు? తెలియని వాళ్ళు మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు నార్మల్గా? వాట్ మిషన్ లెర్నింగ్ అంతేనా? ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏ అంటే అర్థమైంది కదా మీకు? మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏఐ. ఓకే, థింక్ ఈ BC స్టడీ సర్కిల్ మొత్తం, థింక్ ఇట్స్ ఏఐ. ఈ రూమ్ అనేది ఒక ఎంఎల్ లాగా, ఇది సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏఐ ఏం చేస్తుందంటే, మిషన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుంది? వేర్ మిషన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డేటా. ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన రికమెండేషన్ సిస్టమ్, యూట్యూబ్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. యూట్యూబ్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ లో అది మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ రికమెండ్ చేసి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 2-3 times. మన ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో టూల్ రీల్స్ లైక్ చేసాం అనుకోండి, షేర్ చేసాం అనుకోండి, అదే టైప్ ఆఫ్ రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి రిపీటెడ్ గా. ఎస్ ఆర్ నో? సో అక్కడ ఏమైతుంది? సో వీఆర్ గివింగ్ డేటా, అంతే కదా? ఆ మిషన్ ఒక ఏఐ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం ఇన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ కి మన డేటా ఇస్తున్నాం. మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇస్తామో, ఏ టైప్ ఆఫ్ రీల్స్ ఇస్తామో అని చెప్పి లైక్ కొడుతున్నాం, లైక్ కొట్టి షేర్ కొడుతున్నాం. సో వీఆర్ గివింగ్ సమ్ డేటా టు ద మిషన్ లెర్నింగ్. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా, ఆ డేటా నుంచి నేర్చుకొని ఇట్స్ గివింగ్ రికమెండేషన్స్, అంతే కదా? సో దట్ ఈస్ మిషన్ లెర్నింగ్. మిషన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఏఐ which will learn from the experience or the data, past experience. మనం ఏమైతే నేర్చుకుంటామో
దాని నుంచి నేర్చుకొని మనకి ఏదో కొత్తది ప్రిడిక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎంఎల్, మిషన్ లెర్నింగ్. అండ్ నార్మల్ మిషన్ లెర్నింగ్ కి నార్మల్ కన్వీనియంట్ ఏఎంఎల్ మోడల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏఎంఎల్ మోడల్ కి ఎవ్రీ టైం మనం రిపీటెడ్ గా కోడింగ్ చేయాలి, ట్రైన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నార్మల్ ఏఎంఎల్ మోడల్ అనుకోండి, ఫర్ ఎవ్రీ న్యూ టాస్క్ నేను రిపీటెడ్ టాస్క్ అనుకోండి, ఎవ్రీ టైం నేను నాకు కోడింగ్ చేయాలి, ఎవ్రీ టైం ట్రైనింగ్ చేయాలి. బట్ వేరే మిషన్ లెర్నింగ్ ఒక్కసారి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనుకోండి, అది ఇంకా బెటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనుకోండి, నేను డేటా ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అదే రిపీటెడ్ గా బెటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎవ్రీ టైం ట్రైన్ చేయడం అక్కర్లేదు, ఒకసారి ట్రైన్ చేస్తే రిపీటెడ్ గా అదే. ఎగ్జాంపుల్ మనం వెహికల్ నేర్చుకుంటాం అనుకోండి, సైకిల్ కానీ బైక్ నేర్చుకుంటాం అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం మనం కింద పడ్డాక ఆల్రెడీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినాక విల్ గెట్ బెటర్, నేర్చుకుంటాం కదా ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది సేమ్ వే మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా ఒక్కసారి మనం ట్రైన్ చేస్తాం అనుకోండి, అది ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది ఇంకా బెటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే డన్. సేమ్ లైక్ అండ్ బ్రెయిన్ నాలెడ్జ్ లాగా. ఓకే మీకు చదవచ్చు, ఇక్కడ ఏముంది, మిషన్ లెర్నింగ్ స్పెషల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ వేర్ కంప్యూటర్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ and data without being directly programmed for every single task. Okay? So instead of humans writing rules for everything, the machine discovers patterns on its own. Think of it like riding a bike. You do better with practice, not by memorizing instructions. Ante kada. So bike నేర్చుకుంటాం అనుకోండి, ఇట్లా నడుపుకోవాలి, ఫస్ట్ చెప్తే రూల్స్ మనకు గుర్తుంటాయి, బట్ రూల్స్ తెలుసుకోవడం ప్రాపర్ గా ట్రై చేయాలి. ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు కార్ నేర్చుకున్నా కూడా ఇది క్లచ్, ఇది బ్రేక్, ఇది యాక్సిలరేటర్, ఇది గేర్ అంటే ఫస్ట్ మాకు అర్థం కాదు, మాకు అర్థం అయితే ఉంటుంది. వన్స్ వి ట్రై కార్ నడితేనే మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది విల్ గెట్ బెటర్. సేమ్ వే మిషన్ లెర్నింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ విల్ డూ సమ్. ఓకే అప్పుడు యాక్టివిటీ చేద్దాం, యాక్టివిటీ చేస్తే మీకు మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది అర్థమైపోతుంది. ఈవెన్ జస్ట్ లైక్ థియరీ చెప్పినాడు నీకు, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మిషన్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో విల్ డూ బై యాక్టివిటీ. ఓకే యాక్టివిటీ చేయడానికి ఐ నీడ్ 4 people టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఒక 4 members ముందుకు వస్తే విల్ డూ అన్ యాక్టివిటీ. చిన్న గేమ్ ఆడదాం, అంత గేమ్ నుంచి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈ 4 people ఎవరు రాకపోతే ఎల్పిస్తాం మనం ర్యాండమ్ గా. నేను 5 లెక్క పెడతా, ఎవరైనా ముందుకు రాడు. 4 people ఏమన్నా సరే లాస్ట్ నుంచి ఎవరికైతే పంపనుకోరు. Any 4 people come forward. So, okay. ఆ 4 people కి రాక్ పేపర్ సీజర్ గేమ్ వచ్చింటారు. ఓకే రాక్ పేపర్ సీజర్ వచ్చింటారు కదా చాలా మందికి. రాక్ పేపర్ సీజర్, ఆ రాక్ పేపర్ సీజర్ గేమ్ వచ్చిన వాళ్ళు రండి 4 members. Anyone come forward. నార్మల్ గేమ్ ఆడతామండి. చూడు ఇంకా 2 people are coming. I need more people. So 2 girls are coming, I need 2 boys. If okay, we go get that. Any 2 people. We are first match score. We are నేనేం తిట్టాను కొట్టాను, జస్ట్ గేమ్ ఆడిపిస్తా అంటే రాక్ పేపర్ సీజర్ గేమ్. ఏమన్ సిగ్గుపడుకుంటూ రాండి రాండి. ఓకే దే కమింగ్. సి హలో అందరు కామ్గా ఉన్నాడు ఒకసారి. Okay. Chalo, now we'll do an activity. From that activity, my rock paper scissors. Sorry, machine learning ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం by rock paper scissors. So before that, the ముందు కరెక్ట్ 4 members. So I will divide these 2 people as machine. Okay, these 2 people as AI. Okay na? మీరందరూ end users. Okay, అందరూ end users. I am the programmer. Okay na? Basically
నేను ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ డెవలప్ చేస్తున్నా. ఎలా ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ డెవలప్ చేస్తున్నా అంటే దట్ it has to predict rock paper scissors game. If the two people rock paper scissors 5 times అంటారు అనుకోండి, 6th time ఏం వేస్తున్నారు అనేది it has to predict based on the past experience. ఓకేనా? దెన్ నార్మల్ based on past experience కదా ఏదైనా rock paper scissors ఆడితే ఓవర్ ఏం చేస్తారో ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఆ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఇట్. ఓకేనా? దెన్ మీకు అర్థమైందా? I am the programmer, you guys are end users, these two are machines, these two are AI. ఓకే డన్. సో మీకు యాజ్ పర్ ఎండ్ కి మెయిన్ ఏదైనా ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ అన్నా ఏ అయినా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ క్రైటీరియా ఎండ్ యూజర్స్ కోసమే చేసేది. మీ ఎండ్ యూజర్స్ కోసమే చేస్తున్నారు. ఎండ్ యూజర్స్ వాట్ దే వాంట్, వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే రాక్ పేపర్ ఓకే డన్. సో దీస్ టూ ఆర్ మిషన్స్. ఓకే సో వీళ్ళు చెప్పాలి మిషన్స్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తాయి కదా. ఓకే దిస్ టూ ఆర్ ఏఐ. ఏఐ ఏం చేస్తుందంటే మిషన్స్ కి డేటా ఇస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు దీస్ టూ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దే ప్లే 5 minutes 5 to 6 minutes అంటే నార్మల్ 4 5 times 6 times అలా దే ప్లే రాక్ పేపర్ సిజర్. ఓకే దీస్ టూ మిషన్స్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ అబ్జర్వ్. ఓకే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు రిపీటెడ్ గా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒకరు ఈ ఖుషి ఏం వేస్తుంది, శృతి ఏం వేస్తుంది, ఖుషి రాక్ వేస్తుందా, రాక్ తో సీజర్ వేస్తుందా, పేపర్ వేస్తుందా. సో దీస్ టూ పీపుల్ అబ్జర్వ్ వైల్ దే ప్లేయింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ కి యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ నేను డేటా ఇస్తున్నా నేర్చుకోమని, అంతే కదా. డేటా ఇచ్చినాక వాళ్ళు సి మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ బ్యాక్ ఎండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ నౌ. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ చెప్తున్నా. ఫస్ట్ దే విల్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ డేటా తీసుకుంటున్నారు. డేటా ఇస్తున్నా నేను డేటా ఇచ్చి సెకండ్ ఆఫ్టర్ డేటా ఇచ్చినాక దే విల్ అబ్జర్వ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ అనలైజ్. ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ దే విల్ ప్రిడిక్ట్ చెప్తారు. ఓకే వాళ్ళు ప్రిడిక్షన్ ఇస్తారు. నేను సెకండ్ స్టెప్ అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని బయటికి ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు 5 minutes డేటా దానికి ఏం తెలియదు. ఎవరో నేర్పిస్తే అది నేర్చుకొని ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ ఎనీ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా లాస్ట్ అండర్స్టూడ్ రైట్ హౌ మిషన్ లెర్నింగ్ వర్క్స్. సో దీస్ టూ పీపుల్ విల్ ప్లే రాక్ పేపర్ సిజర్ ఫర్ 5 minutes. You have to observe both of them. So they will go out and later on you have to analyze and you have to predict what they will give. And they'll come back and play over for one time. We will see whether the prediction is correct or wrong. Okay, na? Done? Fine, మీకు అర్థమైందా? Shall I explain once again? నిజంగా అర్థం కదా? ఓకే జాగ్రత్తగా రండి. See, I am the programmer. మీ అందరు end users. వీళ్ళు AI, వీళ్ళు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఆర్ మిషన్స్ అనుకోండి. మిషన్స్ ని మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ కదా కన్వర్ట్ చేయాలి. మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ప్రిడిక్ట్ నేను చేయాలంటే ఆ డేటా నుంచి నేర్చుకొని ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ సంథింగ్. ఓకే సేమ్ లైక్ ChatGPT. ChatGPT ఇస్ అ మిషన్ లెర్నింగ్ LLM మోడల్, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. బేసికలీ ఒక చాలా పెద్ద రకమైన మిషన్ లెర్నింగ్. బేసికల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అనుకోండి. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ChatGPT కూడా ChatGPT will not directly answer anything. ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు. దానికి ఎవరో నేర్పిస్తూ ఉంటారు, దానికి ఎవరో డేటా వేస్తుంటారు. ఆ డేటా ఇచ్చి ఆ డేటా నుంచి నేర్చుకున్నాక ఇఫ్ వి ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ అది కరెక్ట్ ఇస్తుంది, ఆన్సర్ ఇస్తుంది. బేసికలీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, తప్పు అవ్వచ్చు. ChatGPT ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటే ఉండవు కదా. సో అది ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాసెస్. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చెప్పి చూపెడుతున్నాను. ఓకే these two are AI, these two are machine learning models. So AI will play rock paper scissors for 5 minutes. So we rock paper scissors game ఎందుకు ఆడుతున్నారు అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ కి డేటా ఇస్తున్నారు. నేను మిషన్ లెర్నింగ్ ఏం చెప్తున్నా, ఐ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా అని. మిషన్ లెర్నింగ్ కి డేటా చెప్తే ఏం పని చేయదు కదా. సో యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ నేను వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ AI. సో AI is playing machine learning rock paper scissors for 5 minutes. వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు.
That means I am giving data to machine learning model. Our data ichchinanka, they will go out. Okay na? We'll buy it boyaka. We'll in the 2-step process, actually 3-step process. First data తీసుకుంటాం. Second step ఏంటంటే they will observe చేస్తున్నారు already. And third step is analysis చేస్తారు. Okay? Basically for analysis they use probability. Mathematics వాడతారు. ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. They analysis చేస్తారు and later on they will come back. Okay? They will predict చేస్తారు. They will bite alone predict చేస్తారు. శృతి ఏం వేస్తుంది, ఖుషి ఏం వేస్తుంది అని. Okay? After they will come back, they will run the process for only one time. Okay? ఒక్కసారి ఆడుతున్నప్పుడు వీళ్ళ ప్రిడిక్షన్ కరెక్టో తప్పో అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? బేసిక్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్తున్నారు కదా, ఆ ప్రిడిక్షన్ కరెక్టో తప్పో చూద్దాం. ఆ ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ అయితే ఎందుకో తప్పు అయితే ఎందుకో కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా గైస్? ఇంకా అర్థం కాలే? ఓకే ఫైన్ డన్. ఓకే యూ గైస్ ప్లే ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ 5 minutes. No, play 5 minutes. Let them stop. You ask them to stop. You let them do it. You observe some pattern. Okay? Done? Stop? Okay. So you 2 people go out. Okay? Roam around and come 5 minutes. Okay? Fine? So you come. What's your name? Priyanka? Priyan. Bhumika. Priyan and Bhumika there. Priyan and Bhumika uన్నారు. These 2 are machine learning models. Name like data ఇచ్చేసిన. Data ఇచ్చినాక second step అయిపోయింది. First step and second step అయిపోయింది. First step data ఇచ్చినా వాళ్ళు already observe చేసినారు. So now they have to analyze. Analyze చేసినాక fourth step is to predict. So third step and fourth step they will do now. Okay na? So you think and say what Kushi will keep, what Shruti, what Kushi will keep and what Shruti will keep will analyze and chapter. Okay? We give 2 minutes, not more than 2 minutes. Kushi might do Caesar. And Shruti paper. Kushi Caesar, Shruti paper. Okay. So ask them to come. So they created something, right? Which Kushi is Shruti much better? Shruti? Kushi? Kushi Shruti. Okay? They have to play only for one time. We'll see whether prediction is correct or wrong. Okay? Okay, sir. Only play for one time. Correct ఉంది. Because copy కొట్టారు. Cheating అయింది కదా కానీ. Okay. Okay. Done. So basically this is how machine learning works. మీకు అర్థమైందా? Back end లో. So first of all, clap for them. Okay, what can you do? I'll tell you what to do. Okay. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ ఉంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం తప్పు కూడా అవుతుంది. మన ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ వాడుతున్నా కూడా లైక్ చాట్ జీపీటీ కానీ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ కానీ 100% కరెక్ట్ ఇయ్యరు. అంతే కదా? ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీని మనం ఇప్పుడు కొంతమంది మనం కోర్సెస్ చేయమంటే చాట్ జీపీటీ చేసి ఉంటారు చాలా మంది. అందరూ చేసి ఉంటారు అఫ్ కోర్స్. చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ ఒక్కోసారి తప్పు కూడా ఇస్తుంది ఆన్సర్స్. ఒకసారి తప్పించిందా? ఇస్తుంది నార్మల్గా 2 times తప్పించినారు. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఈవెన్ గూగుల్ అప్పుడప్పుడు తప్పిస్తుంది, గూగుల్ కూడా. సో ఇప్పుడైతే ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ వచ్చింది, డన్. ఇఫ్ తప్పైంది అనుకోండి, ఇఫ్ ద ప్రిడిక్షన్ అయితే తప్పించారు అనుకోండి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్, తప్పు ఎందుకు వస్తుంది? ఒక తప్పు వచ్చింది అనుకోండి, కరెక్ట్ ఇస్ కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. తప్పు వస్తే ఎందుకు తప్పు వస్తుంది? సారీ, నో అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా మెయిన్ కీవర్డ్ కావట్లే. నో ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. ఓకే, సో నో ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. ఓకే,
ట్రైనింగ్ కావాలన్నా అనాలిసిస్ కావాలన్నా ఇంకొకటి ఇస్తే ట్రైనింగ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే లేదా లేదు ఏంటంటే ప్రాపర్ డేటా అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి ఎనీ ట్రైన్ చేయాలన్నా వీ హావ్ టు గివ్ ప్రాపర్ డేటా. ఓకే, ప్రాపర్ డేటా ఇస్తేనే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ విల్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ బేసికల్ డేటా ఇస్ హార్ట్ లైక్ మిషన్. మన మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి ఏ కాన్సెప్ట్ కి మన డేటానే వాళ్ళకి హార్ట్ మెయిన్. ఈ డేటా లేకపోతే ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు నో ప్రాపర్ ట్రైనింగ్, నో ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ చేయాలన్నా కూడా మనం డేటా ప్రాపర్ చేయాలి కదా. డేటానే తప్పిస్తాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఎంత ట్రైన్ చేసినా యూస్ ప్లస్ ఉంటుంది అంతే కదా. థింక్, నేను ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ మళ్ళీ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఏం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా అంటే టు ప్రెడిక్ట్ వెదర్ ఏ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్. ఓకే, బాయ్ ఆర్ గర్ల్ అని ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు సత్తగా గర్ల్స్ దొరకక, గర్ల్స్ డేటా దొరకక నేను బాయ్స్ డేటా ఎక్కువ పెట్టిస్తున్నా. 70% డేటా చెప్పే కదా, ఎనీ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఫస్ట్ డేటా ఇవ్వాలి. సో నేను 70% ఆఫ్ డేటా బాయ్స్ పెట్టిస్తున్నా. సో అండ్ ట్రైన్ కూడా చేస్తున్నా ప్రాపర్గా, ట్రైనింగ్ అనాలిసిస్ అన్ని మంచిగా. ఓకే, దాని తర్వాత ఇఫ్ గర్ల్స్ కమ్, గర్ల్ వచ్చి మనల్ని ప్రాపర్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ గర్ల్ పెట్టినా బాయ్ అయినా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. సో నేను డేటా తప్పిస్తా కాబట్టి తప్పు ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అంతే కదా. సో మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ని ఎప్పుడైనా ట్రైన్ చేసినప్పుడు వీ హావ్ టు గివ్ అన్బయాస్ డేటా. ఓకేనా, కరెక్ట్ డేటా వేయాలి. ఒకవైపు బయాస్ ఉన్నాం అనుకో అది అటు సైడే పోతుంది ప్రిడిక్షన్ కూడా. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడైనా డేటా ఇచ్చినాం అనుకోండి మరీ తక్కువ కూడా ఇవ్వద్దు, మరీ ఎక్కువ కూడా ఇవ్వద్దు. ఓకే, వీలైతే కరెక్ట్ పెట్టారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇప్పుడు రాకెట్స్ లో తప్పు ప్రిడిక్షన్ చేస్తారు. చాలా ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో చూస్తున్నాను, తెలుగు రాంగ్ ప్రిడిక్షన్. ఎందుకు రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ టైం లేదు అబ్జర్వ్ చేయడానికి, అనాలిసిస్ చేయడానికి ప్రాపర్ టైం లేదు. బట్ వీళ్ళు ఒకటి 5 minutes ఆడమని చెప్పిన, వీళ్ళు 5 minutes ఆడే బదులు ఒక 1 hour 1.5 ఆడమని చెప్తే వాళ్ళకి ప్రాపర్ టార్గెట్స్ అర్థమయ్యేదేమో అంతే కదా. ప్రాపర్ గా అనాలిసిస్ చేసుకోలేము, ప్రాపర్ గా డీప్ గా, అండ్ లేటర్ ఆన్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసుకోలేము కరెక్ట్ గా. ఓకేనా, సో to build any machine learning model we want a proper data. Data లేకపోతే ఏం చేయలేదు. ఓకే, అండ్ డేటా షుడ్ బి అన్బయాస్డ్. అండ్ మరి చిన్న ఉండదు, మరి పెద్ద ఉండదు, మరి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా డేటా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మరి తక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వీ హావ్ టు గివ్ ఈ కరెక్ట్ గా దాని ఫిట్ అయ్యే డేటానే ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దట్ ఇప్పుడు ఐ విల్ షో అ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ వర్క్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఓకేనా, నేను ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, does anyone know about teachable machine? Teachable machine over a anyone? So teachable machine is a cloud-based machine learning model which is developed by Google. Google వాళ్ళది is a platform. Okay, దీనిలో ఏం చేస్తారంటే we can build any machine learning model. మనకు కోడింగ్ లేకుండా we can build machine learning model. Okay, we can build a machine learning model properly without doing any coding. మనం ఎలా చేయాలో చెప్తాను నార్మల్గా. అండ్ we'll also build a machine learning model. ఇప్పుడు machine learning model ని బిల్డ్ చేయాలి ప్రాపర్గా. ఓకే, సో దీనిలో మీరు చాలా ఇమేజ్ తో చేయొచ్చు, ఆడియో ఫైల్స్ తో చేయొచ్చు, ఒక పోస్ట్ చేయొచ్చు, అంటే హ్యాండ్స్ అప్పుడు డౌన్ ఉందా అలా. సో మనం ఇమేజ్ ఎలా ఎందుకంటే ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ప్రిడిక్ట్ ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా దట్ a person is wearing specs or a person is not wearing specs. ఓకేనా, సో దానికి మనం 2 type of data ఇవ్వాలి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి.
విత్ స్పెక్స్ వితౌట్ స్పెక్స్. ఓకేనా? సో మనం ఎనీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కనిపిస్తున్న క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 అంతే కదా. ఓకే, దట్ క్లాస్ 1 క్లాస్ 2. ఓకే, క్లాస్ 1 and class 2 basically two types of data. We can also add a class. 3-4 types would add there. So basically we are predicting whether that person is on specs without specs. Which one? So చూడండి, సో ఫస్ట్ నేను విత్ స్పెక్స్ డేటా ఇస్తున్నా. విత్ స్పెక్స్ సో నేను డేటా నా ఫేస్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? దట్ విత్ స్పెక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? యా, ఓకే, నేను 31 ఇమేజెస్ విత్ స్పెక్స్ ఇచ్చిన. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు వితౌట్ స్పెక్స్ డేటా ఇస్తాను. ఓకే, వితౌట్ స్పెక్స్ తీసేస్తున్నా. ఓకే, నేను ఇఫ్ యు సీ విత్ స్పెక్స్ కి 31 డేటా ఇచ్చిన, వితౌట్ స్పెక్స్ కి 37 డేటా ఇచ్చిన. అలా ఎక్కువ తక్కువ లేదు. వీ హావ్ టు గివ్ ప్రాపర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇవ్వాలి. అండ్ బేసికలీ ఇది నేను ఓన్లీ నాకు క్రియేట్ చేస్తున్న మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. అదే వేరే పర్సన్ కి వస్తే ఇది నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ నా ఫేషియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి. సో అందరికి యూనివర్సల్ పని చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ హావ్ టు టేక్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ పీపుల్. చాలా వేసి ఉంటారు, బ్లాక్ వైట్ పక్క ఉంటారు, చాలా ఉంటారు, కొంతమంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు, చాలా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. సో అందరినీ తీసుకొని వీ హావ్ టు మేక్ అ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. అంటే ప్రాపర్ గా యూనివర్సల్ గా అందరికి యూజ్ కావాలంటే నా మేకింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఓన్లీ ఫర్ మీ బికాస్ నాకు ప్రాపర్ డేటా లేదు. ఇప్పుడు అందరినీ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుందేమో, టైం సరిపోదు మనకి. కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? డన్. సో ఇప్పుడు నేను 31 37 ఉంది. సో ఐ రిమూవ్ ఫ్యూ డేటా ఈక్వల్ జీరో. Then, so now I am training a model. ఇప్పుడు ఈ టీచబుల్ మిషన్ కాబట్టి నేను కోడింగ్ ఏం చేయట్లేదు. ఓకేనా? ఈ సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్ అయిపోతాయి. బట్ మనం ప్రాపర్ గా స్క్రాచ్ నుంచి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే వి హావ్ టు యూజ్ సమ్ కోడ్. కోడింగ్ చేయాలి, సో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కొన్ని మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ రాయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ రాసాకనే ఇది ప్రెడిక్ట్. ఓకే, ఆల్రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు నేను విత్ స్పెక్స్ ఉన్నా కదా, నేను వస్తే ఏమొచ్చింది? విత్ స్పెక్స్ 100%. You can see, right? టైంలో నా ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది. బట్ మీకు అర్థమైంది కదా, అది ఆల్రెడీ ప్రిడిక్ట్ అయ్యింది దాంట్లో. ఓకే, 1 సెకండ్. See, ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ట్రైన్ అయిపోయింది. ట్రైన్ అయిపోయాక రైట్ సైడ్ మీద ప్రిడిక్షన్ చూపెడుతుంది.
ఓకేనా? విల్ సీ ద ప్రెడిక్షన్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ చాలా తక్కువ డేటా ఇచ్చినాడు, ఇప్పుడైతే 24 ఇమేజెస్ ఇచ్చినాడు. విల్ సీ. సో నేను విచ్ స్పెసిఫిక్ వచ్చిన కనిపిస్తుంది అనుకో. ఓకే ఇప్పుడు యా ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, విచ్ స్పెసిఫిక్ ఇట్స్ గివింగ్ 96%. మెజారిటీ showing which specs. Last one only not. చూడండి. ఓకే, క్లాస్ 2 ఇస్ రైజ్ అవుతుంది కింద. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ హౌ మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్. ఓకే, డన్. పర్టికులర్ ఎంత చేయాలి సార్? పర్టికులర్ డేటానా అంటే దాని గురించి 30 అంటే బేసికలీ మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ బట్టి ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ వాడతామో మన బేస్లో క్రైటీరియా వేయాలి. ఇప్పుడైతే నేను ర్యాండమ్గా ఇస్తున్నా కాబట్టి ఐ విల్ స్మాల్ అమౌంట్ అంటే మనం అవర్ మనం నేర్చుకోవాలి. బేస్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, దానికి ఐడియాస్ ఉంటాయి. మన డేటా ఇచ్చి దాన్ని ప్రాపర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. కొన్ని క్యాల్కులేటర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా లేదు కాదు. టు బి ఆనెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇది జస్ట్ వితౌట్ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కోడింగ్ చేసి చేస్తారు నేను 30 ఇమేజెస్ నేను ర్యాండమ్గా ఇస్తున్నా. నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తున్నాను కదా, అంటే విత్ స్పెట్స్ వితౌట్ స్పెట్స్. నేను ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చిన. సో మనం రియల్ బిల్డ్ చేస్తాం అనుకోండి, వీ హ్యావ్ గివ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. అంటే అందరు జనాల నుంచి అందరు ఫేస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తీసుకొని డేటా ఇస్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు డ్యూటీ నా ఫేస్గా పనికొస్తుంది, నీ ఫేసెస్ పనికిరాదు. కాబట్టి అందరి మెంబర్స్ తీసుకుంటే అందరి మెంబర్స్ అంతా పనికొస్తుంది. ఆల్వేస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్న బయట పీపుల్ కూడా పనికొస్తుంది. వర్క్ చేయొచ్చు. దాన్ని బట్టి మనం డేటా అయ్యాలి. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందా హౌ మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్స్? హలో లాస్ట్ గర్ల్స్ ఫోన్ పక్కన మెడిషన్ అన్నా. You understood, right, how machine learning work? Yes or no? Like response agar aale, yes or no? Yes sir. Okay, done. So, as I told, machine learning learns from the data and chepna kada. But basically machine learning learns the 2 types of data. Okay, the 2 types of data are structured data and unstructured data. Okay, structured data and normal structured and data order between rows and columns. ante kada, the data which is in rows and columns, then that type of data is known as structured data. ante kada. So for example mana timetable, mana mark sheet, these kind of data is known as structured data. Okay, and inko real life lo vaade structured data ekkadante many people will predict stock price or weather prediction chesaru, repu ila undachu weather ani cheppi. So they need weather from past 10 days mundu unna weather data kuda kavali. But data anedi rows and columns lo dorukali. Ee particular time ki inta weather undi, ee particular time ki inta degrees unnai. So that kind of data, the data which is in rows and columns, then that particular type of data is known as structured data. Okay, example మనం చూస్తే టెస్ట్ స్కోర్ అర్థమైందా నార్మల్గా? సో వాట్ యు మీన్ బై అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా? అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, అంతే కదా. లైక్ మన సోషల్ మీడియా చాట్స్, మన ఫోటోస్, మన వీడియోస్, మన వాయిస్ రికార్డింగ్స్. ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ చేసాను టీచబుల్ మెషిన్ లో. I use unstructured data basically, the photos. Okay, so that type of machine data is known as unstructured data. Okay, ఇప్పుడు మీ రూమ్ లోనే చూస్తే your fans are in structured format, is structured data. Okay, మీ అందరూ unstructured గా కూర్చున్నారు, you guys are unstructured data. Okay, అర్థమైందా what is the structured data and unstructured data అని? Then okay, okay, or image file in your phone is structured data or unstructured data? Image file in your phone, structured or unstructured? Unstructured. Correct? Unstructured. Yes. Okay. As I told before, machine learning model either create front-end processing either తెలుసు.
it will give prediction basically. If a question అంటే answer basically. So back end process లో I told there are 4 steps. ఏం చెప్పిన first step collecting of the data, observing, analysis and responding. Okay na? So first step and third step will be remaining common basically. And second and third step, observing and analysis basically ఏమవుతుందంటే it will use probability basically random guess చేయదు. నేను ఏం చెప్తున్నా machine learning model will predict something చెప్తున్నా అంతే కదా. but predict అంటే random ఏదో అది guess చేయదు. basically to predict anything, it basically machine learning algorithm will use probability. Mathematics matters basically. Okay, by using probability it will predict. Okay, done. Basically in second step there are 2 steps, observing and also there are 3 different types of machine learning models. Okay, then the 3 different types of learning models are okay. just ఇప్పుడు ఈ learning machine learning concept వదిలేసేయండి. just tell me what the meaning of supervised అంటే meaning ఏంటి? managing. ఇంకా never same supervision under the guidance. guidance supervise ante so supervised learning is nothing but a type of machine learning which will learn under the guidance of someone. Okay, a someone ela anna jeluta. Okay, so basically supervised learning will use label data ante మీకు ఐడియా తెలుసా? ఒక label data అంటే which has both input and output pairs. అది questions and answers రెండు ఉంటే దాన్ని label data అంటారు. ఒక machine learning model కి మనం label data ఇచ్చి ట్రైన్ చేస్తాం అనుకోండి, then that type of machine learning is supervised learning. basically దాన్ని కూడా ట్రైన్ చేస్తున్నారు, అది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కాదు. అది కూడా నేర్చుకొని ఇట్స్ గివ్ ప్రిడిక్షన్. సో machine learning is known as supervised learning. Okay, for example మన మెయిల్స్ వాడతాము, జీమెయిల్ అందరూ వాడతారు. నార్మల్ జీమెయిల్స్ లో స్పామ్, నాట్ స్పామ్, ప్రైమరీ అంటే రైట్ సైడ్ ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి. స్పామ్ ఫిల్టర్ లోకి, ప్రైమరీ, సోషల్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో దాట్స్ an example of machine learning. Okay, and it's an example of supervised learning also. ఎందుకు చెప్తాను, basically supervised learning అంటే ఏం చెప్తున్నా, which will under the guidance. basically క్వశ్చన్స్ తెలుసు, ఆన్సర్ తెలుసు, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ తెలిసి నేర్చుకోవడం is known as supervised learning. ఓకే, ఎలా అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక మెయిల్ కానీ మెసేజ్ కానీ వస్తుంది. మెయిల్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, డిలీట్ అండ్ రిపోర్ట్ అని నొక్కాం. రిపోర్ట్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది చూస్తే, రిపోర్ట్ అండ్ డిలీట్ ఆర్ రిపోర్ట్ అండ్ స్పామ్ అని నొక్కుతూ ఉంటాం మనం నార్మల్ మెయిల్స్, మన నార్మల్ ఫోన్ వచ్చే మెసేజెస్ లో కూడా. సో మనం రిపోర్ట్ అని నొక్కినప్పుడు వీఆర్ గివింగ్ డేటా, అంతే కదా. మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి డేటా ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మెయిల్ వచ్చిన, ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ వచ్చిన, మెసేజ్ లో ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటే ఈ ట్యాగ్స్ స్పామ్. ఓకే, దానికి చెప్తున్నాం బేసికలీ దానికి ఇస్తున్నాం. సో అన్ని అనాలిసిస్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా సేమ్ అలాంటి మెయిల్ ఐడి నుంచి వచ్చిందా, అలాంటి కీవర్డ్స్ ఉన్న మెయిల్ లో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ గో టు స్పామ్. దట్స్ హౌ మిషన్ లెర్నింగ్ వర్క్ ఇన్ ఫిల్టర్. సో అక్కడ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎలా అంటే ఇట్ నోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ఆన్సర్స్. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటిది, అక్కడ స్పామో నాట్ స్పామో ఇట్ యాక్చువల్లీ డిటెక్ట్. అండ్ ద ఆన్సర్ కూడా తెలుసు, ఏది స్పామో ఏది నాట్ స్పామో అని తెలుసు నాకు. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఉంటే స్పామ్, మెయిల్ లో ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పామ్, అంతే కదా. basically it knows both questions and answers. So that type of machine learning model is known as supervised learning. Okay na? Then అర్థమైందా? basically it will use label data అంటే మరి which has both input and guidance of someone. This is guidance of someone. This is self learning, అంతే కదా. The machine learning which will learn by its own, then that type of machine learning is known as unsupervised learning. Okay, and unsupervised learning lo it will use unlabeled data. Supervised learning lo it will use labeled data, but whereas unsupervised learning lo it will use unlabeled data. You labeled data ante emundi which has both input and output pairs, but whereas unlabeled data lo input and output pairs ఉండవు.
వెదర్ ఇన్పుట్ పేరెంట్ ఉంటుంది ఆర్ ఇట్స్ అవుట్పుట్ పేరెంట్ ఉంటుంది, ఇది వన్ థింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఓకే, ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ బోత్ ఫర్ సూపర్వైజర్. ఓకే, ఒక థింగ్ ఐ గాట్ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఒక జిరాఫీ పట్టుకొచ్చిన, ఒక డాంకీ పట్టుకొచ్చిన, ఒక డాగ్ పట్టుకొచ్చిన అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్ ఇస్ వెరీ కంపారిటివ్లీ చిన్న మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను. బేసికల్ టీచర్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చెప్పి వదిలేదు కదా, నేను మీకు కూడా కంటెంట్ కూడా చెప్తున్నాను. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ నాట్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అవి మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అనుకోండి, మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నా క్వశ్చన్ చెప్పి ఆన్సర్స్ చెప్పి. ఓకే, బట్ వేరే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆ 3 డిఫరెంట్ యానిమల్స్ పట్టుకొచ్చిన, నేను నార్మల్ గా పేరు చెప్పిన. ఓకే, దీని పేరు జిరాఫీ, దీని పేరు డాంకీ, దీని పేరు డాగ్. మీరు ఎందుకు అట్లా పేరు వచ్చినో తెలుసుకోండి. బయట పోయినా మీరు ఈ యానిమల్ చూస్తే ఇది గెస్ చేయాలని చెప్పి జస్ట్ దీని పేరు అని పోయి అంతే. మిమ్మల్ని మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్పిన అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఓకే సార్ జిరాఫీ అన్నాడు, ఓకే జిరాఫీ అనేది టాల్ ఉంటుంది అని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకొని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకొని నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ నాట్ అన్సూపర్వైజ్డ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో స్కూల్ ఫైట్ చేస్తున్నారు బేసికలీ ఎవ్రీథింగ్. నేను క్వశ్చన్ చెప్తున్నా, ఆన్సర్ చెప్తున్నా. వేర్ అన్సూపర్వైజ్ నేను సేమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్ పట్టుకొచ్చి జస్ట్ దాని నేమ్స్ చెప్తున్నా. ఆ నేమ్స్ చెప్పి మీరు ఆ నేమ్స్ అనేది చెప్తే మిమ్మల్ని గెస్ చేయమంటారు. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఆ ప్యాటర్న్స్ అనేది ఫాలో అవుతున్నారు అంతే కదా. ఆ ప్యాటర్న్స్ ని ఒకవేళ ఆ ఫీచర్స్ అనేది నేర్చుకుంటారు. ఇది టాల్ ఉంటే జిరాఫీ, ఇది షార్ట్ ఉంటే మీడియం ఉంటే డాంకీ, మరి షార్ట్ ఉంటే డాగ్ అని మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. బేసికల్లీ అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ఫీచర్స్ ని డిటెక్ట్ చేసి లెర్నింగ్. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ నోన్ యాస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. మీకు అర్థమైందా? లాస్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో నౌ టెల్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్వైజ్డ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్డ్. Supervised learning will learn from labeled data, whereas unsupervised learning will learn from unlabeled data. And supervised learning will learn under the guidance, whereas unsupervised learning will learn by its own. Okay? My real life examples of చెప్పాలంటే first example ఇక్కడ already రాసి ఉంది, teaching AI to recognize dog breeds by showing label photos. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డాగ్ బ్రీడ్, ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ డాగ్ బ్రీడ్ చెప్పి అదే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది నేర్చుకోమని చెప్తే దెన్ దట్స్ ఫర్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఏం రాస్తుంది, ఆర్గనైజింగ్ కస్టమర్స్ ఇంటూ గ్రూప్స్ బేస్డ్ ఆన్ షాపింగ్ హ్యాబిట్స్ వితౌట్ ప్రీ మేడ్ కేటగిరీస్. ఓకే, ఇలా ఏంటంటే మేము షాపింగ్ మాల్స్ పోతాం, వండర్ఫుల్ టాపిక్. మేము షాపింగ్ మాల్ పోతాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఎనీ షాపింగ్ మాల్, వెస్ట్ సైడ్ కానీ జూడియో కానీ డిమార్ట్, టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిమార్ట్ ఉంది. డిమార్ట్ పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బేసికల్ యూస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ CCTV కెమెరాస్. ఎలా వర్క్ అయితే చెప్తా. సో మనము డిమార్ట్ So if we go to any DMart or any shop, Zudio కానీ ఏదైనా DMart తీసుకున్నాం, DMart అందరూ ఎందుకు పోతాం నార్మల్ గా, చాక్లెట్ బిస్కెట్లు కొనుక్కోతాం పోతారు నార్మల్ గా. డే టు డే లైఫ్ అందరు ఏం కొంటాం పోతారు, సామాన్లు ఉప్పులు పప్పులు ఇది తీసుకోవడం పోతారు. బట్ మనకి ఏదైతే కొనగలం పోతామో వాటి లాస్ట్ ఎక్కడ మూలకు ఉంటాయి. DMart లో కానీ షాప్ లో కానీ స్టార్టింగ్ ఉంటాం అంటే కాస్ట్లు ఎక్కువనే ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఏముంటాయి అన్ని అవసరం ఏముంటాయి, చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్. పిల్లలతో పోయామనుకోండి ఇది అన్ని ఎక్కువ వేసుకుంటారు బాస్కెట్ లో, ఆడలో పోయేలోపు బాస్కెట్ ఎండిపోతుంది. బేసిక్ స్ట్రాటజీ వాళ్ళకి ఏం వాడతారంటే ఈవెన్ అసలు కూడా యూస్ మిషన్ లెర్నింగ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఫస్ట్ షాప్ వచ్చినాక ఏ సైడ్ చూస్తారు, ఏ సైడ్ పోతున్నారు అని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు.
నాట్ సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు జూడియో వెబ్సైట్ ఏమన్నా షాపింగ్ మాల్ పోయినా కానీ ఏదంటే మనము చూపెట్టే షాపింగ్ మాల్ కాదు, అంటే బట్టలు ఓపెన్ చేసి చూపెట్టే షాపింగ్ మాల్ కాకుండా సెల్ఫ్ మన జూడియోలో మనమే పిక్ చేసుకున్నాం కదా, అలా షాపింగ్ మాల్ పోయినాం అనుకోండి, మనకు షాపింగ్ వెళ్ళినట్టు ఓవర్ అంటే ఒక విశాలంగా ఉంటుంది. మనం ఎక్సైడ్ పోతాము, ఒక పర్టికులర్ అమ్మాయి వచ్చిన అనుకోండి, ఏ టైప్ ఆఫ్ బట్టలు చూస్తుంది, ఏ కొనకుండా ఏ టైప్ ఆఫ్ బట్టలు తను ఆగుతున్నారు, అవన్నీ అనాలిసిస్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ అనాలిసిస్ దే విల్ కీప్ ద స్టాక్ కూడా, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉండాలి ఈ షాప్ లో. మీరు జూడియో తీసుకోండి, జూడియో బెస్ట్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క 2-3 బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని బ్రాండ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్టలు ఉంటాయి, ఒక దాని దొరికి ఇంకో దాని దొరకవు, కానీ జూడియోనే. ఎందుకంటే బేసికలీ అది ఈవెన్ దాని ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్సూపర్వైజ్డ్. అక్కడ ఏంటి, దానికి టార్గెట్ ఆడియన్స్ తెలుసు, కానీ ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బట్టలు ఉండదు తెలియదు. ఓకే, సో ఈవెన్ దాట్స్ an example of unsupervised. Okay, so now we'll go to third type of machine learning, that is reinforcement learning. Okay, then before explaining reinforcement learning, I want what's the meaning of reinforcement. Meaning of reinforcement. What's the meaning of reinforcement? చెప్పండి, reinforcement అంటే తెలుసు ఒక మీనింగ్. Okay, reinforcement is nothing but, guys కన్నా కామ్ ఉండండి. ఫస్ట్ reinforcement is nothing but learning from the feedback. అంతే కదా, reinforcement లో కూడా నార్మల్ మనం మిషన్ లెర్నింగ్ లో లేవు, బట్ ఇన్ జనరల్ గా reinforcement లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ reinforcement, నెగటివ్ reinforcement అని. మన ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి పాజిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పాజిటివ్ గా ఇట్స్ కాల్డ్ as పాజిటివ్ reinforcement. మన ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి మనం డిమోటివేట్ అయినాం అనుకోండి, ఇట్స్ కాల్డ్ as నెగటివ్ reinforcement. ఓకే, సో బేసికల్లీ reinforcement learning, reinforcement అర్థమైంది కదా, లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి నేర్చుకోవడం, కానీ ఇట్స్ నోట్ as reinforcement. ఇప్పుడు reinforcement learning అంటే కూడా సేమ్. reinforcement learning is nothing but it's type of machine learning which will learn from the feedback of someone. ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి నేర్చుకోవడం. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్గా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ కదా. ఓకే, బేసికల్లీ ఇట్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పెనాల్టీస్ అండ్ రివార్డ్స్. ఓకే, పెనాల్టీస్ అంటే తప్పని చేస్తున్నాడు, రివార్డ్ అంటే మంచి పని చేస్తాడు. థింక్, మీ అందరూ ఏజెంట్స్ అనుకోండి, మీ అందరూ ఏజెంట్స్, ఐఎమ్ ఎ రోబోట్, మీరందరూ నాకు రోబోట్ ఏం తెలియదు, నేను ట్రైన్ చేయాలి. ఐ హావ్ టు గో అవుట్. ఓకే, ఐ హావ్ టు గో అవుట్, ఇలా పోవాలనుకోండి, there are multiple ways కదా, అంటే ఇలా తిరిగిపోవచ్చు, ఇలా తిరిగిపోవచ్చు, ఇలా తిరిగిపోవచ్చు. నా హ్యూమన్ కాబట్టి నాకు తెలుసు షార్టెస్ట్ వే ఇట్లా అని చెప్పి, కానీ నాకు ఏం తెలియదు, నేను నేర్పియాలి ఎలా బయటికి పోవాలి పాస్ అనేది. నా రోబోట్ నేను అందరూ నేర్పియాలి. బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ reinforcement learning నాకు నేర్పిస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఎలా నేర్పిస్తారంటే ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇటు సైడ్ పోయినాను అనుకోండి, మీరు అందరూ నాకు ఏం చేస్తారు, యాజ్ ఏ ఏజెంట్ యూ గివ్ మీ ఎ పెనాల్టీ, అంటే మీరు ఏం చెప్తారు, వేస్తారు నో అని చెప్తారు. అప్పుడు నేను ఏమనుకుంటా, ఓకే వీళ్ళందరూ ఏజెంట్స్ అందరూ నాకు పెనాల్టీ ఇస్తున్నారు, నో చెప్తున్నారు, సో నేను ఇదే వాడద్దు, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మై ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఐ విల్ క్యాన్సిల్ దిస్ పొజిషన్. బేసిక్లీ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ కదా, అంతే కదా. సో ఐ విల్ క్యాన్సిల్ దిస్ వే. నేను మళ్ళీ ఇలా పోయినా కూడా నేను అందరూ నో అని చెప్పారు, పెనాల్టీ చేస్తున్నారు, సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మై ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఓకే, ఇలా పోయినా అనుకోండి, యూ గివ్ ఏ రివార్డ్. ఓకే, రివార్డ్ ఇస్తే ఏమైంది, ఓకే నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ గుడ్, నేను కరెక్ట్ అయితే చేస్తున్నా, సో ఐ ఫాలో దిస్ వే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా నేను మళ్ళీ ఇలా పోయినాను అనుకోండి, యూ గివ్ మీ ఏ పెనాల్టీ. అంటే ఎవ్రీ స్టెప్ కి విల్ డూ బై ఫీడ్బ్యాక్. పెనాల్టీ మన ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి ట్రయల్ మెథడ్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ reinforcement learning. అర్థమైందా? విచ్ విల్ లెర్న్ బై ద ఫీడ్బ్యాక్. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా పెనాల్టీస్ అండ్ రివార్డ్స్ రూపంలో ఉంటాయి. ఓకే, డన్, అర్థమైంది కదా. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ reinforcement learning అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ గేమ్స్ దట్ వి యూస్, మన ఫ్లాపీ బర్డ్, సర్వే సర్ఫర్స్, టెంపుల్ రన్, ఇలాంటి అన్ని గేమ్స్ విల్ యూస్ reinforcement learning ఓన్లీ. ఓకే, అన్ని గేమ్స్ వాడే reinforcement learning. ఓకే, డన్. సో నేను 2 minutes టైం ఇస్తా, సో మీరు చదవండి, మీకు అర్థం కాకపోయినా అందరికి అర్థమైంది కదా 3 different types of machine learning.
What are they? Supervised reinforcement. Okay. What is the difference between supervised and unsupervised? Supervised will learn from labeled data, but whereas unsupervised learning will learn from unlabeled data. So what is reinforcement learning? It will learn from the feedback, or it will learn from the trial and error method. Okay? That type of learning is known as reinforcement learning. Okay? Done? If you put 1 minute 2 minutes time is not, and the చదవండి. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవడానికి గైస్ నాది పీపీటీ కావాలని మళ్ళీ పంపుతాం మీకు కావాలంటే లాస్ట్ డే 4th డే. ఇప్పుడు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లిసనింగ్. ఓకేనా? రాసుకోవడం తర్వాత నేను పంపుతున్నా పీపీటీ ఐ సెండ్ యూ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. రాసుకోకుండా చదవండి, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్స్ అంతే. ఇప్పుడు 100 టైమ్స్ నేర్చుకోండి. Basically, for every because time లేదు, but basically every college లో నేను reinforcement learning ఎలా explain చేస్తుంది సార్. యాక్టివిటీ ఒక పర్సన్ ఏమంట ఆమె బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేయమంట. ఓకే, ఓ బాటిల్ కానీ ప్లేస్ ఎక్కడ పెట్టమంట, డిఫరెంట్ ప్లేస్. వాళ్ళకి ఎవ్రీ స్టెప్ కి పెనాల్టీ రివార్డ్ ఇవ్వని చెప్తా. బేసికలీ వాళ్ళు ఆ బాటిల్ పట్టుకోవాలి. బేసికలీ అది reinforcement learning వాడి. సో నేను అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం టైం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దాని చదవండి. లైవ్ ఫుల్ దా ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదు. ఫుల్ డిహైడ్రేట్ అయిపోయింది. ఏమిటో 15. ఓకే, సో నౌ మీకు అర్థమైంది కదా? డన్. సో ఇప్పుడు ఒక ఇంటరాక్టివ్ స్లైడ్ ఉంటుంది, ఇంటరాక్టివ్ పార్ట్. సో మీరు అందరూ నాకు ఆన్సర్ చేయాలి సరే. ఓకేనా? జస్ట్ మీకు తెలిసిన క్వశ్చనే. నాకు 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతా. మనం ఎవ్రీ రో నుంచి ర్యాండమ్ గా సేమ్ సమ్ పాయింట్స్. ఒక గుంపు కాకుండా ఒక లేచి కానీ గట్టిగా కూర్చున్న కన్నా ఫండమెంటల్ గట్టిగా చెప్పండి పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ టు డూ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే హౌ ఆర్ మిషన్స్ బెటర్ దెన్ హ్యూమన్స్ టు డూ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. ఇంకా అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఏదైనా పని చేయాలంటే మిషన్స్ ఎలా హ్యూమన్స్ కన్నా బెటర్, హ్యూమన్స్ కన్నా మిషన్స్ ఎలా బెటర్ టు డూ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్? ఫాస్ట్, యాక్యురసీ, ఇంకా ఎఫెక్టివ్, ఇంకా ఇన్సైట్ఫుల్. అంతేనా? అదే కదా. ప్రిసైజ్, ఇంకా ఇట్ కెన్ వర్క్ 24/7 వితౌట్ రెస్ట్ లేకుండా వర్క్ చేస్తుంటది. అంతే కదా? ఓకే, డన్. అండ్ ఓకే, మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? డన్. ఇంకా ఫ్యూ పాయింట్స్ లాస్ట్ దగ్గర నుంచి నా మీరు ఇంట్లో లేదు అర్థం కాదు, కింద వచ్చి నాకు అర్థమైంది. చెప్పండి. decision making, fast. Okay, now tell me how humans are better than machines. Ulta basically, instead of machines, how machines are better than another. Now, how humans are better than machines? We can create the work. Instead of position, just work here and ella better, normal. Basically, we humans can make ethical judgments. Ante kada. But machines can ఏ తెలుసా చేస్తుంది. But humans
మనం ఏ కరెక్టో అది చేస్తాం, అంతే కదా. ఇంకా చెప్పండి గైస్ ఆన్సర్. మీరు డిస్కస్ చేయడానికి గట్టిగా చెప్పండి. ఎమోషన్స్, హ్యూమన్స్ కెన్ వర్క్ విత్ ప్రాపర్ ఎమోషన్స్ బట్ మిషన్స్ కానీ చేయలేదు. అండ్ యాజ్ అ హ్యూమన్స్ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ బేసికలీ. మిషన్స్ అడగలేదు వై హౌ ఇలా కొడుకుంటూ అడుగుతాం, కానీ మిషన్స్ అడగలుగుతామా? నో, దే విల్ నాట్ ఆస్క్. ఏది చెప్తా చేస్తుంది, బట్ వీ హ్యూమన్స్ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇంకా టెల్ మీ ఇంకా. ఓకే, నేను ఫ్యూ పాయింట్స్ పెట్టినా, చదవండి మీరు. కరెక్ట్ కాదు చెప్పండి. మీరు ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ ఇలా యాడ్ చేయాలనుకుంటే నాకు చెప్పండి. నేను నెక్స్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఐ యాడ్ సమ్ పాయింట్స్. కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వన్? ఓకే, ఫస్ట్ ఐ గివ్ హౌ machines do better. Okay, later on I think of reasons. Okay, చదవండి ఇప్పుడు. I think it's visible. Yes. పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలండి. ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా మంచి పాయింట్స్ చెప్పండి. ఒక మ్యాన్ వీళ్ళు చెప్పినారు, ఫాస్ట్ అని చెప్పినారు, ప్రిసైజ్ అని చెప్పినారు. సో ఐ యాడ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ టు ఇట్. సో మీకు అర్థమైంది కదా, నౌ మిషన్స్ కెన్ డూ బెటర్ దెన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, నాట్ బెటర్. అర్థమైందా? డన్. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా అండ్ లేటర్ ఆన్ విల్ డిస్కస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన హౌ హ్యూమన్స్ కెన్ డు బెటర్. స్లైడ్ ఓకే. డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐ లాస్ట్ a question. I give 3 options. ఆ 3 options టాపిక్స్ అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, how humans do better than humans, sorry machines, and how machines do better than humans. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు టు డూ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్, చదువు విషయంలో కానివ్వండి, ఏ విషయంలో కానివ్వండి, will you completely depend on AI or will you completely depend on humans or will you combine the both? Combine the both కదా. Basically you use both AI and humans knowledge or machine and humans knowledge, అంతే కదా. సో why? ఎందుకు గైస్ చెప్పండి. మీ అంతా చదివారు లాస్ట్ లెక్చర్స్, యూ హావ్ టు టెల్. డాక్టర్ చదివారు కదా, జస్ట్ టెల్ మీ. ఇక్కడ ఏం రాసిందంటే, ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గర పోయినాం అనుకోండి, యూజింగ్ ఏఐ యూ కెన్ స్పాట్ సమ్ డిసీజెస్ అంటే తెలిసిపోతుంది ఈ పర్టికులర్ టైప్ పర్సన్ కి ఈ డిసీజెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఎంత ఏఐ ప్రిడిక్ట్ చేసినా రిజల్ట్ మాత్రం హ్యూమన్స్ తీసుకోవాలి, అంతే కదా. హ్యూమన్స్ ఎస్ అంటే అప్పుడు చేస్తేనే అవుతుంది, అంతే కదా. ఈవెన్ చాట్జిపిటీ కూడా మనం దాన్ని ఎంత కరెక్ట్ చెప్పినా మనం అనుకుంటేనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. చాట్జిపిటీ చెప్పింది డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ కాదు, అంటే కొన్ని అవుతున్నాయి మధ్యలో, బట్ నార్మల్ గా అలానే కదా. సో ద ఐడియల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ machines and humans should be like this. We should not completely depend on AI and మరీ మూర్ఖంగా ఉంటుంది AI వాడా మిషన్స్ వాడాలి. నేను రీసెంట్ పాడ్కాస్ట్ విన్నా, వాడు చెప్తాడు there are 2 type of people. చాలా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉంటే చాలా డేంజర్ అని చెప్పి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇస్ who will not use AI కంప్లీట్. అసలు AI వాడిన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా వాళ్ళు మూర్ఖుడు. ఎందుకంటే డోంట్ యూజ్ AI, మిగతా వరల్డ్ మొత్తం కంప్లీట్ కావట్లేదు, అందుకని అందరికి AI వాడుతున్నారు. సో మీరు వాడాలి.
కంప్లీట్ కొంతమంది కూరుకులు ఉంటారు ఏ ఎందుకు మనకి మనం ఉన్నత చేయాలంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏఐ. అండ్ సెకండ్ పర్సన్ విల్ యూజ్ కంప్లీట్లీ ఏఐ. మన నార్మల్ బ్రెయిన్ వాడుకుంటే మొత్తం ఏఐ వాడేటోళ్ళు. ఇట్ ఈస్ టూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ డేంజర్. సో మనము ఏఐని కరెక్ట్ వేలో వాడాలి. అండ్ నాట్ కంప్లీట్ ఏఐ డిపెండ్ కావద్దు, కంప్లీట్ గా ఏ వాడకుండా కూడా ఉండదు. సో మీరు ఏమైనా స్టడీ పవర్స్ ఉండదు, అది కంప్లీట్ గా ఏఐనే వాడచ్చు. సో మీరు ఓవర్గా చదివి మీరు ఎగ్జామ్ కోర్స్ చేస్తున్నారు, కోర్స్ చేసినప్పుడు చాలా మంది చాలా మంది అర్థం చేస్తారు, చదవాలి క్వశ్చన్స్ చేస్తారు. సో మరి చదవండి, కరెక్ట్ తెలిస్తే పెట్టండి, తెలియకపోతే ఏ వాడండి. ఏలో కూడా చదివి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కనుక్కొని నేర్చుకొని పెట్టండి. సో ఇన్ దట్ మేనర్ యూ కెన్ డూ. నాట్ కంప్లీట్లీ యూజింగ్ ఏ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో అదే నేను పొద్దున్న స్లైడ్ ఏంటి, ఇది స్లైడ్ ఏంటంటే ఇదే దీని గురించి నాట్ కంప్లీట్లీ యూజ్ ఏ 100% మిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు అండ్ మిషన్స్ వాడకుండా కూడా ఉండద్దు. ఓకేనా, దే షుడ్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ప్రాపర్ మిషన్స్ వాడాలి అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ ఆల్సో. దెన్ హ్యూమన్స్ కూడా వాడాలి. దెన్ ఒక్కసారి గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇది మన ఎఫ్పిడి టీమ్ అంటే ఫ్రాడ్ ప్రొటెక్షన్ డిటెక్షన్. నేను ట్రైనింగ్ వచ్చిన మన అకౌంట్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లో రెండు కాదు తిరగలేదు. సో ఏం చేస్తారంటే, సో హెడ్ ఆఫీస్ ముంబై. సో బేసికలీ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ టైం ఎనీ ట్రైనింగ్ పోయినప్పుడు కానీ ఎవ్రీ 1 hour కి వీడియో కాల్ అంటే ప్రూఫ్ లాగా కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నా లేదా, అంటే నేను ఏదో స్కామ్ చేస్తున్నాను ట్రైనింగ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి రోడ్ల మీద చూస్తున్నాను. అదంతా నిజంగా సీరియస్ గా నేను ఎవ్రీ 1 hour కి అటు పోతే జీపీఎస్ ఫోటో, నేను లాస్ట్ పోయి ఫోటో ఇస్తున్నాను, అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను జీపీఎస్ ఫోటో ఐ హావ్ టు పోస్ట్ మ్యాండేటరీ. మాకు ఫ్రాటీ అని ఒక వెబ్సైట్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ఎంఎస్ బేసిక్ అన్నీ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎవ్రీ 1 hour పోస్ట్ చేయాలి, అప్పుడే అటెండెన్స్ పడుతుంది. తెలుసా మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అందుకే పోటీస్ మ్యాండేటరీ ఆనందం చెప్తాం, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఆనందం కోసం. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు దట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి లెర్న్. అండ్ మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ కి విల్ జస్ట్ టేక్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్. ఓకే, సో ఇవాళ ఆర్ ఫ్రమ్ yesterday we have learned what is AA first, and we also learned 3 levels of AA or 3 different types of AA. ఒకసారి చెప్పండి, 3 different types of AA ఏంటిది? narrow and 3 learning methods. What are 3 machine learning methods basically? ఏంటి? supervised and good data types. structured data and unstructured data. It is you key takeaways. The 4 steps only, 4 points only. A 4 points చదివి you can go for a break of 10 minutes. Okay, and one more thing, break తర్వాత ఏం చేయాలంటే సిట్ అకార్డింగ్ గ్రూప్ వైజ్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ విల్ డూ పీపీఎల్, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ లో మాక్సిమం ఆఫ్ 10 members ఇన్ ఏ గ్రూప్, మినిమం 4 members. మినిమం 4 members, మాక్సిమం 10 people. సరే మినిమం 6 పెడదాం, మరి 4 తక్కువ అవుతుంది. మినిమం 6, మాక్సిమం 10. ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ లో ఉండాలి. మీకు ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇస్తా 10 minutes, ఆ బ్రేక్ లో డిస్కస్ చేసుకొని వచ్చి గ్రూప్ వైజ్ కూర్చోండి. సరేనా, ఎందుకంటే డిస్కస్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. మినిమం 6, మాక్సిమం 10. ఓకేనా, సో మీరు బ్రేక్ వెళ్ళే ముందు ఇట్లా చదివి మీకు బ్రేక్ వెళ్ళొచ్చు ఫర్ 10 minutes. So just read, guys, just read these 4 points. You shall be break వెళ్ళండి. బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు గ్రూప్ వైజ్ కూర్చోండి మ్యాండేటరీగా. ఓకేనా, నాకు గ్రూప్ లేదు అంటే నాకు తెలియదు, ఏదో గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాను ర్యాండమ్ గా. అందరూ గ్రూప్ వైజ్ కూర్చోండి, గ్రూప్ వైజ్ కూర్చోండి. మినిమం 6, మాక్సిమం 10. సార్ నాకు ఇది ఎవరో తెలియదు, నాకు ఎవరో తెలియదు, ఎట్లా సార్ అంటే తెలియదు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ చేసుకోండి, అన్ని కాదండి, మేక్ ఎ గ్రూప్. ఓకే, డన్ సార్.
ఓకే యూ కెన్ గో ఫర్ బ్రేక్ 10 minutes. ఇది చదివిపోండి ఒకసారి. ఒక 5 నిమిషాలలో తొందరగా ప్రెస్ కాండి. ఒక 5 minutesలో వాడదాకా 10 minutes. Girls da?
ఏంటి నాకేం తెలుసు మళ్ళీ ప్రవీణ్ సార్ నెత్తి మీద కూర్చోండి మాట్లాడింది అన్నీ ప్రవీణ్ సార్ అది ఆన్ అయినాక ఆన్ చేయండి పట్టుకొని కూర్చోయిపోయి సార్ ఎట్లా కొంచెమైన కదా ఎందుకు ఆఫ్ చేసినా సిగ్నేచర్ పెట్టిల్లు అందరు లేదు సార్ తెలుసు నాకు అర్థం కావాలి ప్లస్ నాకు ఇవ్వద్దు అది నాకు ఇవ్వద్దు బాబు పట్టుకొని కూర్చోండి